Hello student. Today we are going to move for the next discussion, and the topic of discussion is organelles. In last lecture we have seen that cell wall is most important parameter in cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. Now again we come to the next point, that is cell organelles. Now what is mean by organelles? So simply we can say that the different material which is present in cell, and they shows functioning for the different uh, works, that we called it as a organelles. Now there is different types of cell organelle. As we know that in prokaryotic and eukaryotic cell, the different types of organelle is present, whereas in prokaryotic cell the number of organelle is very less as compared to eukaryotes. So today we are going to discuss the topic cell organelle. Now in our syllabus, three most important organelles are given. The first one is endoplasmic reticulum, second is Golgi complex or Golgi bodies, and third is the lysosomes. So these only three parameters or organelles are given in our syllabus. So question is there, what is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is found in all eukaryotes. So it means it is absent in all prokaryotes, in ova and mature red blood cells or corpuscles. So we can say that it is mostly present in eukaryotic cell, but exception is there, that is ova and mature red blood cell or corpuscle. So it was first reported by Potter, Claude and Kuhlmann in 1945, and it was named endoplasmic reticulum by Potter in 1953. In muscle it is called sarcoplasmic reticulum, in eyes it is called myeloid bodies, and in nerves it is nasal granules. So these are nothing but the different names of the endoplasmic reticulum. They originate at the different site. Endoplasmic reticulum forms intracellular transport system and provides mechanical support to the cytoplasm. Now simply we can say that within a cell, within a cytoplasm, there is a presence of endoplasmic reticulum, and this endoplasmic reticulum plays an important role in the transport of different chemicals or metabolic products, and along with that it will helps to provide the support to the cytoplasm. So this is nothing but the endoplasmic reticulum. Now what are the types of endoplasmic reticulum? There is two types of endoplasmic reticulum. The first one is known as smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Now as we know that something we call it as a rough or smooth means what? It is nothing but the touch or appearance to our eyes. So when we call about a rough endoplasmic reticulum, there is addition of some ribosomes on the endoplasmic reticulum, and that's why it is known as rough endoplasmic reticulum. Whereas smooth endoplasmic reticulum is smooth, there is no any inclusion of these ribosomes, and that's why they looks like a smooth. RER, that is rough endoplasmic reticulum, is mainly studied with ribosomes. As we discussed earlier, there is a presence of ribosomes. So SER, that is smooth endoplasmic reticulum, consists of tubules mainly, and it constitutes more than half of the total cell membrane in the cell. So smooth endoplasmic reticulum is present in greater percentage than that of rough endoplasmic reticulum, and it is present in the form of tubule, or we can say a tube like structures are there, that's why it is known as tubule. Now this diagram gives us the clear cut idea of the location of the endoplasmic reticulum. Now here you can get, this is nothing but the endoplasmic reticulum. So this part is the endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum, you can see it is located near to the nucleus. So nucleus is there, and towards this nucleus you can see there is a presence of
This is nucleus, and towards the nucleus you can see the presence of this endoplasmic reticulum. So simply we can say that it is near to the nucleus and it will function for the transport of the material. Now when we talk about the morphological ultrastructure, in normal way we can say how it looks. Now what is mean by ultrastructure? Ultrastructure is the structure which is obtained by the scanning electron microscope. Means the organelles which is not available or not visible by our naked eyes is observed under the scanning electron microscope, and that's we called it as a ultrastructure. Now the endoplasmic reticulum is a membrane bound organelle consisting of delicate branching and anatomizing strands forming network of three types of elements: wide stack, flattened parallel stacks called cisternae, irregular branching called tubule, and oval vesicle. So simply we can say that when we observe this endoplasmic reticulum under the scanning electron microscope, it shows that it is a membrane bound organelle. Means suppose the endoplasmic reticulum is there, and this endoplasmic reticulum to the external side there is a membrane presence, and that's why it is known as membrane bound organelle. This membrane bound organelle is made up of three parts. One is known as cisternae, second is known as tubule, and third is known as vesicles. So these are the three parts which make the endoplasmic reticulum: the cisternae, tubule, and vesicle. These three are common in Golgi complex or Golgi bodies. So cisternae is the network of the tubules. So tubules connected with each other and they form a cisternae, and later on there is a presence of vesicle. Vesicles may be found in the form of chains connected on one another or by a large vesicle. So vesicles are connected like a bowl or a circular structure. They connected with each other and they forms the chain of the vesicle. Endoplasmic reticulum is usually continuous system connecting one end to the with the nuclear membrane and other end with the plasma membrane. So as we know that it plays an important role in transport, it will bound with the nuclear membrane or nucleus, and it will bound to the cell membrane. So it is connected in between two. So that's why it is known as the connection of the endoplasmic reticulum through the nuclear membrane and to the plasma membrane, thus serving as an intracellular supporting framework, and hence we called it as a supporting framework. The lumen of strands of endoplasmic reticulum continues with lumen of the nucleus. The diameter of nuclear strand is 0.2 micron. So we can say that lumen means the internal part. So the internal part of the endoplasmic reticulum is connected with the internal part of the nuclear membrane. So nuclear membrane is there which is present to the nucleus, and to this nucleus the endoplasmic reticulum is connected, and the internal part we called it as a lumen. Lumen is also connected with this two. So this is nothing but the structure of and morphology of the endoplasmic reticulum. Now here you will get the endoplasmic reticulum. What you observe? The white colored part we called it as a cisternae. Then here you can get the blue colored structure that we called it as a tubule or an internal lumen, and this small circular part you can see that we called it as a vesicle. So this is nothing but the three different parts which present in endoplasmic reticulum. Now moving to the next part, that is function of endoplasmic reticulum. Glycogen and lipids are synthesized and stored in endoplasmic reticulum. This is most important requirement of the cell, glycogen and lipids. So these are produced and stored in endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum plays role in detoxification in liver. So
the endoplasmic reticulum present in liver act as a detoxification. The process detoxification involves those biochemical reactions by which harmful substances are converted into harmless substances suitable for excretion by the cell. In simple way, suppose consider that unwanted material entered to the cell. Now what happens? This endoplasmic reticulum starts to detoxify that particular chemical or that particular substance, and that process is known as detoxification, means conversion of harmful substances or harmful excretion to the non-harmful or harmless substances. We call it as a detoxification. So it is done by endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum plays a role in synthesis and secretion of lipids, steroids, hormones by mammalian gonads and adrenal cortex. So that is the secretory part of the endoplasmic reticulum. So it also provides precursor for different secretory substances to Golgi apparatus. So it acts as a precursor. Now what is precursor? Precursors are the required for the starts of some chemical processes. फॉर एक्झाम्पल सपोज आपल्याला घर बांधायचं असेल तर घर बांधण्यासाठी आपल्याला काहीतरी रिक्वायरमेंट लागेल. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला सिमेंट, रेती, विटा आणि आणखी काही मटेरियलची गरज पडेल, तर त्याला आपण म्हणतो प्रिकर्सर. ते प्रिकर्सर असल्याशिवाय पुढची प्रोसेस होणार नाही. जस्ट लाईक दॅट प्रिकर्सर इज रिक्वायर्ड फॉर दी सेल्स फॉर दी डिफरंट पॅरामीटर. लेट्स से फॉर एक्झाम्पल इन गॉल्गी ॲपरेटर्स और गॉल्गी बॉडीज. गॉल्गी बॉडीज किंवा गॉल्गी ॲपरेटर्स जे आपल्या सेलमध्ये असतात त्याला काही प्रिकर्सर लागतील, ते तयार करण्याचं काम हे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम करते. न्यू सिस्टर्नी ऑफ गॉल्गी बॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. मग साध्या भाषेत आपण असं म्हणू शकतो की जे गॉल्गी बॉडीज किंवा गॉल्गी ॲपरेटर्स आपल्या सेलमध्ये होतात, कोणाच्याही सेलमध्ये होतात, ते कुठून सुरू होतात? स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमपासून ते तयार होतात. रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इज प्रायमरीली इन्वॉल्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. मग आपल्या बॉडीमध्ये जे प्रोटीन तयार होतं ते प्रोटीन तयार होण्यासाठी रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचा महत्त्वाचा रोल आहे. से फॉर एक्झाम्पल इफ देअर इज नो रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, what we can say, there is no protein synthesis. So rough endoplasmic reticulum gives rise to smooth endoplasmic reticulum. So this is nothing but the function of smooth and rough endoplasmic reticulum. Now moving to the next organelle, that is Golgi apparatus or Golgi complex. As we know that cell is having a different organelles, and this one Golgi apparatus is most important organelle which is present in the cell. Now mostly it is present in the eukaryotic cell, plant cell and animal cell, but in fungi and other organisms also Golgi apparatus is present. It is discovered by Camillo Golgi in 1898 in the cytoplasm of nerve cell. While performing the experiment on rat, Camillo Golgi in 1898 found that or discovered that there is a presence of Golgi complex, that they form internal reticular apparatus. So it will present as a reticular apparatus. The Golgi apparatus is situated in between endoplasmic reticulum and cell membrane. As we discussed earlier, endoplasmic reticulum is start from nuclear membrane and it will come to the cell membrane. So that is nothing but a connection between the endoplasmic reticulum and nucleus. In some organelles, in some cells, it is observed that the Golgi apparatus is situated between the endoplasmic reticulum and membrane. So आता आपण असं म्हणू शकतो की न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन नंतर एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम नंतर गॉल्गी ॲपरेटर्स आहे आणि गॉल्गी ॲपरेटर्स नंतर cell membrane. So we can say like that. Now here you will get the Golgi apparatus. What you can find? The nucleus is there. So nucleolus or nucleus is there. Now along with the nucleus, here you can see this is nothing but the nucleus, and this nucleus is having the connection of the
endoplasmic reticulum. So this is endoplasmic reticulum, and to the endoplasmic reticulum you can see the connection of Golgi apparatus is there. So this is nothing but the Golgi apparatus you can see. So this is nothing but the connection of the three parameter, nucleus to endoplasmic reticulum and endoplasmic reticulum to Golgi complex. So simply you can see the different organelle also. This is very beautiful diagram in which you can find the cell membrane is given, then endoplasmic reticulum is there, mitochondria is there, nucleolus is there, and nucleus is given along with the contents of DNA. So this is nothing but the connection between the endoplasmic reticulum and Golgi complex. So simply what we can say that Golgi complex is originated from the endoplasmic reticulum. Now moving to the next part. So this is nothing but the discovery. Golgi apparatus is situated in between endoplasmic reticulum and cell membrane. In plants, Golgi bodies are unconnected and scattered in dictyosome. So that is the difference between two plants and animal cell. Dictyosomes has stacks of usually 3 to 12 cisternae with swollen ends, tubules and vesicle. Just like endoplasmic reticulum, here also, that is in Golgi apparatus, you can observe the swollen ends, tubules and vesicle is there. Cisternae is there. Cisternae मी आधी सांगितलं की एक लांब असं ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर असतं, त्याला आपण सिस्टिनी म्हणतो. त्यानंतर ट्युब्युल्स असतात आणि वेसिकल्स सुद्धा असतात. सो Golgi apparatus is having the three parameter. Concave or maturing face of the or trans face is near to the cell membrane and cis or convex forming face towards the nuclear membrane. Now understand this particular parameter. Golgi apparatusला दोन भाग असतात, दोन फेसेस असतात. जसं माणसाला आहे समोरचा आणि मागचा दोन भाग, तसंच Golgi apparatusला दोन भाग आहेत, cis face and trans face. Now what is cis? Cis face is the face which is towards the nuclear membrane. म्हणजे जो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनकडचा भाग असतो त्याला सिस फेस असं म्हणतात, आणि जो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनच्या अपोजिट म्हणजे सेल मेम्ब्रेनकडे असलेला भाग असतो त्याला ट्रान्स फेस असं म्हटलं जाईल. लायपोझोम्स अँड सिक्रेटरी वेसिकल्स अरायझेस फ्रॉम दी Golgi apparatus. मग आता पहा, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमपासनं काय आलं, Golgi apparatus आले, आणि Golgi apparatusपासनं लायसोझोम्स अराईज झाले किंवा आले. So that is nothing but the Golgi complex. Now moving to the morphology and ultrastructure of Golgi complex. इथपर्यंत लक्षात आलं? ओके. Golgi complex consists of aggregation of few to several hundred membrane bound bodies forming either arched assembly or simple flattened groups. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं तर वेगवेगळ्या ट्यूबसारख्या मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज एकमेकांना कनेक्ट होतात आणि ते एक आर्चप्रमाणे असा आर्च जे प्रमाणे ते किंवा सरळ सरळ सिंपल फ्लॅटन्ड स्ट्रक्चर आपल्याला ते दिसतं. इथे पहा तुम्ही क्लिअरली तुम्हाला आर्चड स्ट्रक्चर दिसेल. सो यू कॅन सी द सिस फेस अँड ट्रान्स फेस. सिस फेस आणि ट्रान्स फेसमधला डिफरन्स आपण बघितला. याच्यामध्ये तुम्ही बघाल की सिस्टिर्नी आहे वरच्या साईडला, या साईडला, ठीक आहे. So here you can get the cisternae and here you will get the vesicles, and in between these you can see this is nothing but the lumen part, internal part. So again we can say that there is a three different part we can say: cisternae, vesicles, lumen, which is present in the Golgi apparatus. So this is nothing but the structure of the
Golgi apparatus. Electron microscopy has revealed that lamellae to be the membrane limited flattened cisternae, or they may like small tubule or vesicle. जसं आपण आधी बघितलं की याच्यामध्ये ट्यूब सारखे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतात आहे. त्या ट्यूब सारख्या स्ट्रक्चर्सला आपण लॅमेली किंवा सिस्टिर्नी म्हणू शकतो. आणि शेवटी त्या सिस्टिर्नीचे जे तयार होतात गोल सर्क्युलर स्ट्रक्चर त्याला आपण वेसिकल म्हणतो. These lamellae are closely stacked in parallel array. आता इथे बघा सिस्टिर्नी ज्या आहेत त्या एकमेकांना पॅरलल अशा एकमेकांसोबत अटॅच झालेल्या आपल्याला दिसतात आहे. सो दे आर पॅरलली स्टॅक्ड, ओके, और क्लोजली स्टॅक्ड इन पॅरलल अरे. एकमेकांना पॅरलल अशा त्या अटॅच झालेल्या दिसतील. नाउ the C space lies near the transitional region of the rough endoplasmic reticulum, while the trans space lies the nuclear cell membrane. मी आता आपण आधीच बघितलं की सी स्पेस ही एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम किंवा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनकडे असते आणि ट्रान्स स्पेस ही सेल मेम्ब्रेनकडे असतात. दोन अपोजिट साईडला असलेल्या ह्या दोन फेस आहेत. नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज. गोल्गी apparatus is concerned with the secretion like glycoprotein and glycolipid, storage of protein, carbohydrates and lipids. तर इतक्या सगळ्या पॅरामीटरमध्ये गोल्गी बॉडीज काम करतं. काय? गोल्गी apparatus इज कन्सर्न विथ द सिक्रेशन लाईक ग्लायकोप्रोटीन. मग ग्लायकोप्रोटीन तयार करणे, सिक्रेट करणे, देन ग्लायकोलिपिड सिक्रेट करणे, प्रोटीनचं स्टोरेज करणे आणि कार्बोहायड्रेट लिपिड्सला सुद्धा स्टोअर करणे, इतकं काम गोल्गी बॉडीज करत असतात. दे सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट फ्रॉम सिम्पल शुगर. आपल्या बॉडीमध्ये जे लागणारे कार्बोहायड्रेट्स आहेत त्याचं सिक्रेशनसुद्धा गोल्गी बॉडीज हे करत असतात. गोल्गी apparatus इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रायमरी लायसोझोम. मी आधी सांगितलं की एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम हे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनपासून आले आहेत. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनपासून एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमपासून गोल्गी बॉडीज आणि गोल्गी बॉडीजपासून वेसिकल किंवा लायसोसोम्स हे तयार झालेले आहेत. Golgi bodies from acrosome in sperm, yolk and cortical granule in eggs. Secretion of insulin, lactoprotein in mammary gland. Cellulose, hemicellulose, mucilage, pectin, cell plate during cell division and root division or root development. So that is nothing but the different part where Golgi bodies are present and plays an important role. They regulate fluid balance of cell. All secretions are rich in Golgi bodies. So this is nothing but the function of Golgi bodies. You can go through this video and note down this particular function of the Golgi bodies. Now moving to the next most important part of the discussion, that is organelles. We called it as a lysosomes. Lysosome is the word or Greek word which means digestive body, or lyso means digestive and soma means body. So lysosomes means digestive body. म्हणजे आपल्या सेलमध्ये जे नको असलेल्या गोष्टी आहेत किंवा काही सबस्टन्सेस आहेत त्याला डायजेस्ट करण्याचं काम लायसोझोम्स करतात. त्याला सुसायडल बॅग असं सुद्धा म्हटलं जातं. इन 1955 क्रिश्चियन डी डुवे term they as suicide bag, or it is discovered by Christian D. Douay in 1955 and given the name suicide bag. Later on it is given name with lysosomes. Lysosomes are single membrane bound bodies, round elliptical in shape, highly irregular in shape. तर लायसोसोम जे आहे त्याला सुद्धा आपण असं म्हणू शकतो की मेम्ब्रेन बाउंड आहे. म्हणजे याला सुद्धा मेम्ब्रेन आहे बाहेरच्या साईडला आणि म्हणून याला मेम्ब्रेन बाउंड असं म्हणतात. इट इज जनरली राउंडेड टू इलिप्टिकल इन शेप अँड इट इज समटाइम्स इट इज हायली इरेग्युलर इन शेप ऑल्सो. सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गॅनिझम इट विल शोज द डिफरन्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाईड बॅग्स ऑफ द सेल. आत्ताच आपण बघितलं की याला सुसाईड बॅग असं म्हटलं जातं. हिअर यू विल गेट द लायसोझोम. इथे तुम्हाला
So what here you can observe the lysosome. So this is nothing but the lysosome which is present in or which is shown in the plant cell. So lysosomes are present near to the Golgi bodies. So this is nothing but the plant cell having the lysosomes. Lysosomes originate from Golgi apparatus. Lysosomes are practically present in animal cell. Exception is there, mammalian red blood cell. म्हणजे आपल्या बॉडीमधली जर रेड ब्लड सेल काढली तर त्याच्यामध्ये लायसोझोम्स मिळणार नाही. In some plant cell also it is absent, and in some plant cell it is observed. So in plant cell it is rarely observed, but in animal cell it is present, but exception is mammalian red blood cell or red blood corpuscles. Lysosomes are dense bodies made up of single unit membrane enclosing various hydrolytic enzymes. हा जो लायसोझाईम असतो या लायसोझाईम्समध्ये वेगवेगळे एन्झाईम्स असतात आणि ते एन्झाईम्स काय झाले आहेत, हायड्रोलिटिक एन्झाईम्स आहेत. दॅट हायड्रोलिटिक एन्झाईम्स आर एनसर्कल्ड ऑर enclosed within the lysosome. Now moving to the most important part regarding lysosome is functions of lysosome. Lysosomes, also called suicidal bag, disposal unit, scavenger of cell, are microbodies filled with 40 types of acid hydrolysis to digest almost every type of organic matter. आता हे जे ॲसिडचे प्रकार आपण जर बघितले 40 टाईप्स, हे कुठल्याही प्रकारच्या ऑर्गॅनिक मॅटरला डिझॉल्व करण्यासाठी किंवा डायजेस्ट करण्यासाठी सफिशियंट आहे आणि म्हणून लायसोझोमचा महत्त्वाचा पार्ट आहे डायजेशनमध्ये. दे आर कॉमन इन WBC, लिव्हर, स्प्लीन एक्सेट्रा. दे वर्क ॲट pH 5 अँड कॉज लायसिस ऑफ फॉरेन बॉडी. आता असं कन्सिडर करा की आपली सेल आहे बॉडीमधली आणि त्या बॉडीमध्ये एखादा फॉरेन ऑर्गॅनिझम, व्हायरस म्हणा किंवा दुसरा एखादा ऑर्गॅनेलमध्ये एखादा पार्ट इन्सर्ट झाला सेलमध्ये, तर लायसोझोम्स काय करतात, त्याला पकडतात आणि त्याला संपवण्याचं काम करतात आणि म्हणून त्याला स्कॅव्हेंजर ऑफ सेल असं म्हटलं जातं. Lysosome is involved in various cell processes like secretion, then plasma membrane repair, then apoptosis, then cell signaling and energy metabolism. तर सिक्रेशन आपल्याला माहीत आहे, कुठल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे सिक्रेशन म्हणजे ॲसिडिक सिक्रेशन करण्यासाठी लायसोझोमचा उपयोग होतो. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन रिपेअर करण्याचं कामसुद्धा लायसोझोम्स करतात. जो सेल मेम्ब्रेन आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे सेलच्या भोवती, त्याला रिपेअरिंगचं काम लायसोझोम्स करतात. ॲपोप्टोसिस म्हणजे सेल डेथ. एका पर्टिक्युलर एज नंतर सेल डेड होतात, मरून जातात. त्या सेल डेथमध्ये म्हणजे ॲपोप्टोसिसमध्ये सुद्धा या लायसोझोम्सचा महत्त्वाचा रोल आहे. सेल सिग्नलिंग म्हणजे सपोज सेलमधून काही सिग्नल पाठवायचे असतील, एका सेलमधनं दुसऱ्या सेलला काही मॅसेज पाठवायचा असेल तर त्याचं कामसुद्धा हे लायसोसोम्स करतात. अँड इट प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिझम. एनर्जी तयार करणे, एनर्जी कन्वर्ट करणे, त्या मेटाबॉलिझममध्ये सुद्धा लायसोझोम्स हे महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. देअर आर 4 टाईप्स ऑफ लायसोझोम्स: प्रायमरी लायसोझोम्स, सेकंडरी लायसोझोम्स, टर्शरी लायसोझोम्स अँड ऑटोफॅगिक व्हॅक्युओल्स. डिपेंडिंग ऑन द डेव्हलपमेंट, सगळ्यात सुरुवातीला जे लायसोझोम्स येतात त्याला प्रायमरी लायसोझोम्स असं म्हणतात. Then it will goes to the secondary lysosomes, then it will tertiary lysosomes and it will act as a autophagic vacuoles. आता इथे 2 प्रकारच्या मेकॅनिझम लायसोझोम्स प्ले करतं. द फर्स्ट वन इज नोन ॲज एंडोसायटोसिस अँड एक्झोसायटोसिस. म्हणजेच एंडोफॅगोसायटोसिस अँड एक्झोफॅगोसायटोसिस ह्या 2 प्रकारच्या गोष्टी लायसोझोम्स हे करत असतं. Now here the most important function which is performed by the lysosome is given: digestion of intracellular substance. सेलच्या आतमध्ये असलेल्या सबस्टन्सचं डायजेशन. Excess organelles are eliminated by the process known as autophagy or cellular digestion. म्हणजे असं कन्सिडर करा की एक सेल आहे आणि त्या सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया खूप जास्त तयार झाले आहेत, गरजेपेक्षा जास्त मायटोकॉन्ड्रिया तिथे आहेत. मग अशा वेळेला काय होईल,
ऑटोफॅगी नावाची एक प्रोसेस लायसोझोम करेल. ऑटोफॅगी म्हणजे काय, तर सपोज तो मायटोकॉन्ड्रिया आहे, त्या मायटोकॉन्ड्रियाला जाऊन लायसोझोम्स अटॅच होतील आणि थोड्या थोड्या वेळाने हा मायटोकॉन्ड्रिया जो आहे तो त्या लायसोझोम्सच्या आतमध्ये एनगल्फ होईल किंवा खाल्ल्या जाईल आणि त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं ऑटोफॅगी, ऑटोमॅटिक खाणे. सो लायसोझोम्स त्या मायटोकॉन्ड्रियाला जो एक्सेस ऑर्गॅनेल आहे त्याला तो काय करेल, खाऊन टाकेल. In the dead cell, the lysosomal membrane break and hydrolytic enzymes are released. मग आता एखादी सेल सपोज डेड सेल असेल, मरून गेली आहे, त्या सेलमध्ये सुद्धा लायसोझोम महत्त्वाचं काम करतात. काय, तर जे काही लायसोझोम्स असतील त्याचं मेम्ब्रेन ब्रेकडाऊन होईल आणि ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर त्याच्यामधनं एक एन्झाईम रिलीज होईल, त्याला हायड्रोलिटिक एन्झाईम असं म्हणतील, आणि त्या हायड्रोलिटिक एन्झाईममुळे त्या सेलचं काय होईल, डायजेशन होईल. Thus lysosomes are also called suicide bag, आणि म्हणूनच त्याला सुसाईड बॅग असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता हे झालं इंट्रासेल्युलर डायजेशन. आता नेक्स्ट आहे एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन, म्हणजे बाहेरचं डायजेशन. समटाइम्स अ प्रोसेस अपोजिट टू फॅगोसायटोसिस ऑकर्स अँड द लायसोसोम्स ऑफ द सेल लिबरेट देअर एन्झाईम आउटसाइड द सेल. कधी कधी काय होतं, जी सेल आहे त्याच्या आतमध्ये लायसोझोम्स आहेत, हे लायसोझोम काही सिक्रेट्स करतील, काही एन्झाईम पाठवतील बाहेर, आणि ते एन्झाईम त्या सेलच्या बाहेर येतील आणि बाहेर आल्यानंतर ते काम करतील. अशा प्रोसेसला एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन असं म्हटलं जातं, आउटर साइड टू द सेल. फॉर एक्झाम्पल, स्पर्म्स रिलीज हायड्रोलुनिडेज एन्झाईम डिझॉल्व्स द प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ऑफ ओव्हम and hence permit the sperms to the penetration to the ovum. म्हणजे जेव्हा फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होते, आपल्याला माहिती आहे फर्टिलायझेशनची प्रोसेस, स्पर्म्स ट्रान्सफर होतात ओव्हाकडे, आणि जेव्हा ते ओव्हमच्या आत किंवा ओव्हाच्या आत जायला सुरुवात करतात तेव्हा हायल्युरोनिडेज नावाचं एक एन्झाईम सिक्रीट केलं जातं, आणि ते सिक्रीट केलेलं एन्झाईम त्या ओव्हावर असलेल्या वॉलला काय करतं, कोटिंगला काय करतं, डिझॉल्व करतं, आणि डिझॉल्व केल्यानंतर हे जे काही स्पर्म्स आहेत किंवा स्पर्म सेल आहे ही आतमध्ये एंटर करू शकते. सो दिस इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन. म्हणजे आतमध्ये सेलच्या आतमध्ये एन्झाईम तयार झालं, कोणतं, हायल्युरोनिडेज, हे एन्झाईम आतमध्ये तयार झालं, ते सेलच्या बाहेर आलं, आणि बाहेर आल्यानंतर ते त्या ओव्हमला जे प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग असतं त्या प्रोटेक्टिव्ह कोटिंगमध्ये त्या ओव्हमच्या ते पेनिट्रेट करायला त्याची मदत झाली. सो दिस इज नथिंग बट दी फंक्शन ऑफ दी एक्स्ट्रासेल्युलर फंक्शन ऑफ दी लायसोझोम. Lysosomes contain enzymes such as acid phosphatase, sulfatase, protease, nuclease, lipase and glycosidase, and having multiple hydrolytic enzymes capable of digesting all kinds of material inside or outside of the cell. So simply we can say that these are nothing but the enzymes produced or released by the lysosomes, and they will help in the digestion of the material inside or outside of the body or outside of the cell. So this is nothing but the discussion of the today's lecture, cell organelle. You can view this particular lecture within 2 days. 2 times you have to observe this particular lecture, and then you will get the clear concepts regarding the cell organelles. If you have any query, then comment in the Google Classroom comment, so you will get the better idea of the discussion. Now in next lecture, the same topic we are going to discuss, that is the organelles, and these organelles in deep view we are going to look. So you have to observe this particular, or you have to watch this video 2 times, so that you will get the clear cut idea of the organelles.